Hello, আমাদের সবার খবর কি? I hope you're all doing well. So before I start, I wanted this opinion, right? I wanted this opinion from you guys. What background should I use? So, for example, let me just write. Should I use this, or should I use this? Or should I use this one? Which is best, right? I personally prefer the plain black one. I think this is the best for me. I think this works the best for me. Contrast wise, I think chokhe kom lage, and there are factors like that. However, I could easily be mistaken. So in this class's remark, in the remark section, so please let me know which background is the best. If I use the one with the grid, যদি grid সহটা use করি তাহলে হলো লেখা সোজা হয়, but I think it gets too overwhelming on the face. আর আমার কাছে এটা ভালো লাগে because this, emulates a blackboard. Or normally to blackboard chalk is harmful, but because I'm using a digital one, I can easily mimic that. Okay, so now that we're done with this, let's move on to the actual class or the actual topic. Last week we looked at chapter 4. Chapter 4 আমাদের শেষ. Chapter 4 এর কিছু টপিক আমরা হলাম pandemic এর আগে শেষ করেছি, but the majority of the portion we finished afterwards, during the online classes. So এটা আমরা করেছি. এখন আজকে আমরা we are going to start chapter 5. This is the memory system. So এই ক্লাসটা একটু less intensive হবে because today is the first class. It's going to be less extensive. আজকে আমরা একটু basics বলে একটু review করব. Whatever we've learned so far, we're going to learn a lot. We're going to learn a little bit about that. So we're going to learn a little bit. আমরা একটু basics বলে আবার review করব basically. আর এই চ্যাপ্টারে আমরা কি পড়তে পারি শর্ট একটু কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আজকে আমরা এখানে শেষ করব. আচ্ছা, I hope শোনা যাচ্ছে because it's raining, and I hope the rain sound is not too overwhelming at this point. আচ্ছা, আমি নতুন একটা পেজ নিয়ে নিই. Let me make a new page. So what we're going to learn is chapter 5, the memory system. আমার যদি একদম first few classes বা chapter 1 যদি আমরা recall করি, we learned what are instructions, we learned what are programs, we learned what is data. We also learned where these things are stored. So, programs and data, programs and the data they operate on are held in the memory of the computer, right? Instructions key, programs key, data key, এগুলো আমরা already chapter 1 এ অনেক extensively cover করে এসেছি. So, if you have doubts at this point, please refer to chapter 1 notes. এগুলো কোথায় আমাদের স্টোর হয়ে থাকে? মেমোরিতে স্টোর হয়ে থাকে. Ideally, or in best case scenarios, the memory would be fast, large, and inexpensive.
what are the properties of memory do we want? আমরা memory কি properties চাই, right? আমরা চাই যে এটা fast হোক, আমরা চাই যে এটা large হোক মানে কি যে it can store a lot of data, and fast মানে কি যে এটাকে মেমোরিকে অ্যাক্সেস করতে বা মেমোরির সাথে কমিউনিকেট করতে যাতে অনেক বেশি টাইম না লাগে, and inexpensive. Obviously we don't want to spend a lot of money anyways. Unfortunately, it is impossible to meet all three of these requirements at a time. Increased speed and size are achieved at an increased cost. আমি যদি increased speed চাই আর increased size চাই তাহলে কি হবে? আমার কস্টের সাথে কম্প্রোমাইজ করতেই হবে. There is no other way. To solve this problem, much work has gone into developing clever structures that improve the apparent speed and size of the memory, yet keep the cost reasonable. তো এটা হলো আমাদের one of the main aims. আমরা এই চ্যাপ্টারে অনেক কিছু we're going to talk about a lot of things. আর এটা one of the main focus থাকবে যে we want our memory to be fast, we want our memory to be large, but at the same time we don't want the cost to be extremely expensive বা extremely high. এটা হলো আমাদের সবসময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে. The maximum size of our memory that can be used is determined by the addressing scheme. এটার মানে কি? আমি কি বলছি? Maximum size of our memory কত হবে? এগুলো আমরা কিছু বেসিক কনসেপ্টস আমরা খালি রিভাইজ করছি because we've already looked at these things. আমার যদি 16-bit কম্পিউটার থাকে তাহলে how many addresses can I have? How many memory locations can I have? 2 to the power 16. এটা কি? 64k memory locations. সেজন্য what does the maximum size of the memory depend on? It depends on the addressing scheme. বা আমি কত বিট বাস ইউজ করছি, আমার এই স্কিমটা আমার কতটুকু, রাইট? আচ্ছা, এখন আমি হলাম তোমাদের at this point I would encourage you all to do this. যে for a machine who has 32 bits, how many memory addresses can it have? And for a machine with suppose 40 bits, বললাম 40 bits, আমরা তো নর্মালি জানি কি যে আমরা হলাম we usually do it to the power of 2, but আমি এখন এখানে just একটা এক্সাম্পল হিসেবে বললাম, but this is just as an example, okay? As an example আমি বললাম এটা কত হবে, ঠিক আছে? এই পয়েন্টে তোমরা একটু এটাকে এখন তোমরা হলো খাতা কলমে করো বা you can even do it in your memory, whatever works for you. এই পয়েন্টে ভিডিওতে এটা পয়েন্টে পজ করে তোমরা এই কাজটা করো. আচ্ছা, আরেকটা কি, most modern computers are byte addressable. আমরা byte addressable নিয়ে অনেক কথা বলেছি, right? We talked a lot about byte addressable. So if you're still confused about what byte addressable is, please go back and refer at this point, right? Or we can have a discussion about this in the class. What else did we learn? We learned about, if you can recall, we learned about big endian and little endian arrangement, right? What was the big endian and little endian arrangement? আজকে যেটা বলেছিলাম এই ক্লাসে আসলে আমি এত বেশি বড় করব না because a lot of it depends on what you have revised, right? A lot of it depends on the revision.
মানে revision or how far you can recall about what we have learned so far. So এটার জন্য হলো আগে কিছু মানে memory related everything that we have learned এগুলো একটু একবার রিভাইজ করে আসতে হবে বা এখন তুমি যদি কনফিউজ থাকো you please go back and look at these things, right? আচ্ছা little এটা হলো this is not important for exams or anything, but I'm just তোমাদেরকে এমনি বলে রাখছি যে আমরা তো we mostly use the Intel processors, right? Intel processor uses this little endian arrangement. তখন বলেছিলাম যে big endian arrangement নিব নাকি little endian arrangement নিব, এগুলো কি ডিসাইড করে? It depends on the computer architecture or the company who is designing these things. তো Intel হলো little endian ফলো করে, আর তারপরে আরেকটা আছে ARM architecture, এটা হলো বিগ এন্ডিয়ানও ফলো করে লিটল এন্ডিয়ানও ফলো করে, বাট আই থিঙ্ক আমরা মোস্টলি ইন্টেলই ইউজ করি, সেজন্য এই জন্য আমি হলাম ইন্টেলের ব্যাপারে বলছি, অ্যান্ড ইন্টেল হলো লিটল এন্ডিয়ান ইউজ করে। Modern implementation of computer memory are rather complex and difficult to understand at first, right? Most modern implications are usually really complicated. আমরা যখন আমাদের ল্যাপটপের ব্যাপারে চিন্তা করি or আমরা যখন আমাদের কারেন্ট ডেস্কটপের ব্যাপারে চিন্তা করি, the process is really complicated. মানে তুমি যখন চিন্তা করবে আমরা খুবই সিম্পল জিনিস পড়ছি, we're just looking at one bus, we're looking at like one sort of memory, খুবই small sort of memory structure arrangements. The modern ones are really complicated. However, we have to start somewhere. So we are going to start with the traditional architecture, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে একটু short discussion করবো about how it is in the modern world at this point. This is why I would encourage you all to read lots of papers regarding these things. যেহেতু মানে usually আমাদের বই যেটা লেখা আছে তো আমাদের বইটা তো হলো we want to get the basic down হলে you will know how you can build up on it. এই টার্মস গুলোর সাথে তুমি ফ্যামিলিয়ার হলে you're going to understand the research papers and such. আচ্ছা এই পয়েন্টটা আমাদের একটা রিভিউ দরকার, and the review class I already did on 21st May. আমি হলাম এই পয়েন্টে হলো I would encourage you all to watch that video. আমি হলাম এই ভিডিওটা হলো যখন আমি আপলোড করব আমি হলাম 21st এ যে like the two videos 21st এ যে two videos আছে আমি হলাম এটার সাথে অ্যাড করে দিব, because 21st মেতে আমি একটা রিভিউ ক্লাস করেছিলাম, আর এই রিভিউ ক্লাসটাই হলো এই পার্টের মানে নেক্সট পার্টের জিনিসটা। তো আমি হলাম এখানে এই ভিডিওটা এন্ড করব, বাট তারপরের ভিডিও দুটা হবে about how we address the whole memory scheme, MAR, MDR, এগুলা কেমনে কাজ করছে এগুলার ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার আইডিয়া দরকার। হ্যাঁ, এই ক্লিয়ার আইডিয়াটার জন্য আমি হলাম 21st মে এর ভিডিওটা সবাইকে আমি এখন এখানে আমি আপলোড করে দিব।